My name is Dr. Shapira, and I would like to tell you about a prophetic event together with my good colleague, Pastor Mark Biltz, that is going to take place specifically for Korean speakers on February 19 and 20. We're going to have with us Pastor Biltz, myself, Pastor Kim is going to come from the East Coast, and also Michelle Kim is going to be with us. We're going to talk about the last days in this conference, Acharit v'Tikva, about the last days and hope. These two words go together with the prophet Jeremiah. I want you to join us, but registration is required. It's required, and we invite you to check the website below. Come, everything is going to be translated into Korean, and on the spot, it's a live conference in Tacoma, Washington. We invite you to be part of this wonderful 2 days event. God bless you, and shalom. Shalom, shalom to everybody. Good evening or good morning, depending of where you at. 예, 샬롬, 여러분께 샬롬을 전합니다. 그래서 여러분이 계시는 곳에 따라서 좋은 아침이 될 수도 있고, 그리고 오후가 될 수도 있겠죠. It's great to see everybody, and before I show you myself and Pastor Biltz in 1 second, 제가 저 자신과 목사님을 지금 보여드리기 전에 여러분들께 축복을 전하고 만나뵙게 돼서 반갑습니다. You're probably wondering why this broadcast is translated into Korean. 여러분께서 이 브로드캐스트가 왜 한국말로 번역이 되고 있는지 의아해하실 수도 있겠습니다. Allow me to explain to everybody. 제가 그것에 대해서 설명드리겠습니다. Recently, I've released my first book into Korean, and I know Pastor Biltz have quite a few products, materials, books that have been released into Korean. 저는 제가 신간이 이제 요즘에 한국말로 번역돼서 나왔고요. 그리고 마크 빌츠 목사님들은 이미 번역된 책들이 여러 권이 있죠. And I told him, wouldn't it be amazing if we can try to do a prophecy conference for Korean and English speakers at the same time? 그래서 제가 한국말과 영어로 함께 이 집회가 진행되면 얼마나 훌륭하겠느냐고 물었습니다. So we start to talk about it, and God has birthed this idea, this concept. 그래서 저희가 대화를 시작했을 때 하나님께서 저희들에게 이러한 아이디어를 부어주셨습니다. So we are really excited about this global conference that El Shaddai has agreed to host for us. 그래서 저는 정말 저희들이 전 세계적인 이 집회로 인해 아주 흥미롭고요. 그리고 엘샤다이 미니스트리가 저희들을 호스팅해 주셔서 감사드립니다. And if you speak English, guess what? You're in good company, because everything going to be in English and in Korean. It's going to be amazing. 그래서 여러분께서 영어를 하실 수 있다면 영어로 다 진행되기 때문에 아주 좋아요. 그리고 한국말로도 번역되기 때문에 아주 좋습니다. The theme that is going to be talked about in this conference have to do with the book of Jeremiah. 그래서 이 컨퍼런스의 테마는 예레미야 선지서와 관련이 있습니다. Listen to what the Lord says. 주님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 들어보십시오. He says, I am mindful of the plans I have concerning you. 너희들에 대한 내 생각이 아주 가득하다고 하셨습니다. Declares the Lord. 그 주님께서 하신 말씀이에요. I have a plan for your welfare. 너희들의 향한 계획이 있다. 아주 좋은 계획이 있다. Not for your disaster, 재앙이 아니라 but to give you a hopeful future. 너희들에게 주는 생각은 재앙이 아니라 아주 소망이라고 말씀하고 계십니다. This is, brothers and sisters, the theme of the conference this year. 그래서 이 컨퍼런스의 이것이 테마입니다. In Hebrew, it's only 2 words. 그래서 히브리어로 보면 이게 2 단어밖에 안 됩니다. Acharit, 아하릿, the last days, 마지막 때란 말이죠. v'tikva, and hope. 베티크바, 소망이란 말입니다. And this is going to be the theme. It's going to be
Jeremiah chapter 29:11. What an amazing, amazing conference. 이것이 이 컨퍼런스의 테마인데 예레미야 29장 11절에 나와 있죠. And it just happened to be that Pastor Biltz just recently completed a book on Jeremiah. 그리고 마크 빌츠 목사님도 이 예레미야에 관한 책을 최근에 완성하셨죠. So you will have a chance to hear him teach on Jeremiah, specifically in this conference, on these last days, and the theme of hope for the days ahead. 그래서 여러분께서 이 컨퍼런스에 오시면 이 예레미야에 대한 그 메시지를 들으실 수 있고요. 이 마지막 때 소망에 대해서 들으실 수 있습니다. And I'm excited because even right now, 130 cities are watching this broadcast. Praise be to God. 그래서 지금 130 정도의 그 도시에서 이 브로드캐스팅을 보고 있어서 저는 정말 기쁩니다. And I would like to also extend a special thanks to Pastor Kim that allow us to broadcast right now live to Korea. Good morning to you. 그리고 지금 김정환 목사님께 감사드리는 것을 이 채널을 통해서 한국으로 이렇게 방송이 나갈 수 있게 해주셔서 감사드립니다. 한국에 굿모닝을 전합니다. Now, before we talk about the theme and bring also Pastor Biltz to share a few words with us. 그래서 Before we 지금 speak about the theme and bring Pastor Biltz. 그래서 저희가 이 테마와 그리고 목사님 마크 비츠 목사님을 지금 초청하기 전에 allow me to give you some specifics on this conference. 이 집회에 Let me give you some 대해서 of the specifics. 특별한 것을 좀 제가 나누겠습니다. Number one, you have two options in this conference: attend it in person or stream it online. Okay? 그래서 여러분이 이 집회에 참여하실 수 있는 건 두 가지 옵션이 있는데 그냥 직접 참여하셔도 되고요. 온라인으로 등록하셔도 됩니다. Either one require registration, okay? Either one is going to require you to register. 온라인으로 시청하시거나 직접 와서 참여하셔도 두 개 다 집회에 등록을 하셔야 합니다. The conference is going to be on February 19th and 20th. 그래서 이 집회는 2월 19일에서 20일 양일간치 개최됩니다. Now, I encourage to those in United States to come physically, come and be with us. It's going to be amazing. 미국에 사시는 분들은 직접 와서 참여해 주시기를 권면드립니다. If you speak English, you speak Korean, it doesn't matter. Everybody should come and experience this. This is a theme that is critical for the last days. 그래서 영어를 하시는 분이나 한국어를 하시는 분이나 관계없이 오시고요. 그리고 이 테마는 이 마지막 때에 굉장히 중요한 것입니다. So let me share with you how to register to this and a little bit of the schedule, okay? 그래서 여러분들께 이것을 어떻게 등록하며 이 스케줄을 좀 약간 나누겠습니다. Let me take you there right now and I'm going to give you the link is in the chat for everybody at this moment. 여기 지금 댓글에 저희가 링크를 달아드리겠습니다. Now we're putting two links, one for those who want to register in Korean and those who want to register in English. 그래서 두 개의 링크가 있는데요. 하나는 영어고 하나는 한국말로 등록을 하는 것입니다. Give me 1 second, please, and we're going to get you those links right now onto the chat. 잠시만 기다려 주십시오. 저희들이 링크를 올려드리겠습니다. The second link is for those who want to do it in English again. 그래서 두 번째는 영어, 코리안 이렇게 두 개 돼 있습니다. Okay, let's look together and then we're going to go and take some of your questions just a little bit later today on the topic of the last days and hope. 그래서 지금 이제 조금 있다가 여러분들께서 마지막 때와 소망에 대해서 저희들이 이제 좀 질문도 받겠습니다. I am right now on the website, the Korean website. We will show you this first. 그래서 지금 저는 여러분들께 한국말 웹사이트를 보여드리고 있는데요. And I forgot to mention that we're going to have also two additional surprise guests.
그리고 저희가 또 2명의 또 놀라운 우리가 게스트 스피커를 모시는데요. Pastor Kim is going to be with us, and we are so excited to have him with us. 김정환 목사님이 오셔서 저희들이 너무나 기쁘고 흥미롭습니다. And our very own Michelle Kim, who's been my student for many years, he's going to be with us. She is the chief translator of some of our work into Korean. 그리고 저 예시바 슈브에 저희 학생으로 오랫동안 있었던 미셸 킴님을 또 와서 티칭을 하는데 저희들의 통역의 또 장이죠. So as you see the website right now on the screen, 그래서 지금 웹사이트를 보시면 I want you to notice all the menu items 여기 that allow you to register. 지금 메뉴가 보이죠? If you want a hotel, if you need a hotel information is available as well. 그래서 저기 다 정보가 있고요. You will have a chance. This is my recommendation to everybody. Is come Shabbat. The conference is not going to start until Saturday afternoon. 그래서 이 컨퍼런스가 이제 샤밧 그 오후에 시작하는데 But we encourage you to come Shabbat morning. This way you can come and fellowshipping with us on the Shabbat, on the morning service. It's going to be amazing. 그런데 여러분께서 이 샤밧 아침에 오셔서 저희들과 함께 교제를 나누기를 권면드립니다. And the cool thing, those who do not speak Korean, you'll be able to follow everything because everything will be in English as well. 영어를 못하시는 분들도 함께 참여하셔서 함께 하셔도 됩니다. So we've given you all the information also how to get to El Shaddai and of course how to register. 여기에 어떻게 등록을 하는지 저희들이 다 정보를 드리겠습니다. You can read some information about the speakers and learn about them, and we encourage you to take advantage of this because we really believe in this message of the last day. There is a hope in these last days. 지금 여기서 이 강사에 대한 정보도 보시고요. 그리고 우린 정말로 믿기로 이 마지막 때에 소망이 있다는 것을 믿습니다. For those who want to register in English, I just want to show you. 그리고 영어로 이제 등록하시는 분들 지금 보이시죠? You put a /en and it will get you to our English site. 여기 주소 보이죠? 여기서 이제 영어로 들어오셔서. So let's look quickly at the schedule. This is going to be so much fun. 여기 스케줄을 보십시오. 정말 아주 흥미롭게 진행될 것입니다. We're going to have a keynote message from Pastor Biltz. 우리의 이제 주요 강사이신 마크 빌츠 목사님. And you will be able to hear both from Pastor John Kim and Michelle Kim. 그리고 우리 김 목사님과 미셸 킴에 대해서도 보실 수 있습니다. And then we're going to do something very special with all of you. 그리고 여러분들 모두에게 아주 특별한 것을 전하고자 합니다. We will show you how to close the Shabbat together with us in Avdalah. My own family will be there. My son Noach to help with that. 그래서 저희 가족들과 함께 가셔서 제 아들 노아가 하브달라를 또 어떻게 하는지도 아주 특별하게 보여줄 것입니다. Now we do have something very special that we have never done before. Actually, you know what? We're going to make history at El Shaddai. 그래서 저희가 정말 한 번도 해보지 않은 것을 아주 특별한 걸 할 것인데요. 정말 이 엘샤다이에서 역사적인 것들을 할 것입니다. In the schedule, you notice that at 9 o'clock on Sunday morning, there is morning prayers. 그래서 일요일 아침에는요, 아침 기도가 있고요. So you might not know it, but we have been working really hard on releasing the prayer book in different languages, the Jewish prayer book with commentary about Messiah in all different languages. 그래서 저희들은 이 유대인 기도 책을 여러 가지로 저희가 힘을 써서 출판을 했는데 여기에 대해서 또 주석도 있습니다. 메시아에 대한 주석입니다. It's the prayer book of all of Israel are praying. All of Israel. 모든 이스라엘이 함께 기도하는 기도책입니다. And Yeshua is found within each prayer. 그래서 이 기도문마다 예수님을 발견할 수 있습니다. So we decided to take just a small segment of the prayer book and translate it to Korean prior to the event. 그래서 이 기도책에서 이제 한 부분을 한국말로 번역해서 올릴 것입니다. So on Sunday morning we pray together
with all of Israel for 15 minutes. It's going to be amazing, amazing. 그래서 일요일 아침 9시에 한 15분 정도 이스라엘과 함께 기도할 것입니다. And lastly, we're going to have we're going to be teaching you, and then we're going to feed you lunch in the end of it, in Sunday, and then we're going to have a live Q&A session. 그리고 여러분들에게 점심을 제공할 것이고요. 오후에는 생방송으로 질문과 질의 시간을 가질 것입니다. So you notice here, if you click on registration, 그래서 여러분께서 이제 등록하시고 you can register, you can live stream it if you cannot be physically with us. We made it very affordable. 그래서 여러분께서 직접 참여하실 수도 있고 온라인 라이브로 참여하실 수도 있습니다. And we really invite especially those from South Korea to join us. 그래서 특별히 한국에 있는 분들을 특별히 초청합니다. So right here you have a registration button, and this is the button you want to press to register. 이제 여기 보세요. 여기서 누르면서 이제 여기서 등록하실 수 있습니다. So again, just let me reiterate. We want you to come. 그래서 저는 여러분께서 오기를 간절히 바랍니다. Don't let the COVID-19 stop you. 코비드-19이 코로나 바이러스가 여러분을 멈추게 하지 마십시오. There is hope and light at the end of the tunnel. 그리고 이 터널의 끝에는 소망과 빛이 있습니다. We're going to also make some mega announcement, especially for Korean speakers that are around us. But I can give you one announcement now already. 그리고 제가 아주 큰 아나운스를 여러분들에게 드리겠는데요. We are so excited by the Rivka remnant. It's coming to Korean very soon. 자, 남은 자 리브가 지금 신간인데요. 이 한국말로 또 번역이 될 것입니다. So you get the chance to meet Michelle, and you get the chance to meet us and Pastor Biltz. It's just going to be a great celebration. 그래서 여러분께서 마크 빌츠 목사님도 만나고 미셸 팀도 만나고 저희들을 모두 만날 수 있는 기회가 될 것입니다. So I want to introduce you to my partner in this great conference. He's a pretty well-known guy, I would say. 제가 아주 잘 알려진 이분을 제가 소개하겠습니다. His name is Pastor Mark Biltz. I don't need to really even introduce him because he's so well-known. 마크 빌츠 목사님인데요. 너무나 잘 알려지신 분이라서 제가 굳이 소개할 필요도 없겠죠. But I do want to say a few words. He is one of the most prophetic voices globally in these last days. Through Shaddai Ministries, they're doing terrific work. 예, 정말 마크 빌츠 목사님은 전 세계적으로 아주 예언적인 목소리를 내는 아주 훌륭한 목사님 중에 한 분이십니다. And I know he's excited to open the community to many Koreans to come and understand acharit vetikva, those words. 그래서 정말 목사님께서 그 공동체를 한국 분들에게 오픈해 주신 것을 매우 흥미롭게 생각하고요. 정말 이 마지막 때의 소망에 대해서 흥미롭게 생각합니다. Only thing he need prayer, and I'm going to tell you why. 오직 필요한 것은 기도입니다. He speaks so fast. 왜냐하면 목사님이 너무 빠르게 말씀하시기 때문이에요. Actually, don't pray for him. Pray for the translators. 그래서 목사님을 위해 기도하기보다는 통역하는 분들을 위해서 기도해 주십시오. It's going to be amazing. The study notes will be available for you. The videos, it's going to be like drinking from a firehouse. So just get ready. Okay? 네. 그래서 스터디 노트도 제공할 거고요. 비디오도 있고요. 아주 많은 자료들이 있을 것입니다. Let's bring Mr. Blood Moons and say hello to him, and let's hear what the Lord. I'm sure we want to take a couple of minutes and just greet you and tell you a few words about acharit vetikva, what the Lord lay upon his heart. 예, 우리 미스터 블러드 문 우리 목사님을 환영하고요. 그리고 아하리트 하얌에 대해서 어떻게 그분께서 설명하실 건지 우리 기대해 봅시다. And by the way, we just crossed 150 cities on Friday, and this is great. Keep on liking and sharing. This is going to be awesome. I can't wait. So be there. 그래서 정말 여러 도시에서 이제 이것을 봐왔는데요. 여러분 기대해 주십시오. Oh, one thing before I introduce Pastor Biltz, this is a request I received from them. I forgot. This is critical, so pay attention to this. 제가 한 가지 더 말씀드리겠는데 매우 중요합니다.
those who want to come and be with us in person, 이 직접 와서 참여하기를 원하시는 분들에게 which I hope many of you would want to do that. 제가 뭐 믿기로는 정말 많은 사람들이 함께 와서 참여하길 원하겠죠. We have a deadline February 14th. The reason is we're going to feed you. So we need to make sure that we cut registration, okay? 저희가 그분들은요, 2월 14일까지 등록해 주셔야 합니다. 왜냐하면 저희가 여러분들을 점심을 좀 준비해서 대접해 드려야 하기 때문입니다. So don't delay it. If you know you are coming, register today. 그래서 여러분께서 오신다고 생각하시면 바로 오늘 등록하십시오. If you're doing it online, we can extend it until a day before. That's fine, okay? 온라인으로 오시는 분들은 이제 등록한 그 날까지 괜찮습니다. Let's go to Pastor Biltz. Talk a little bit, Pastor. Great to have you with us. Good evening. Talk to us a little bit about Acharit v'Tikva. Thank you, Pastor Biltz. 예, 마크 빌츠 목사님을 이제 모시고 오겠습니다. Thank you. Can you hear me okay? 예. Okay. All right, great. Well, thank you, Rabbi Shapira. It is just so exciting to be able to be with you and Michelle and Pastor Kim. I've been to South Korea a couple of times, and I just love it over there, and I'm just so grateful for all the South Koreans. Hold on, Pastor Biltz, give her a chance to translate. Oh, yeah. 예, 저 마크 빌츠 저희가 미셸 킴 그리고 김정환 목사님, 라비 샤피라와 함께하게 돼서 기쁘고요. 저는 사우스 코리아 한국에 여러 번 갔었습니다. We have several South Koreans who attend our local congregation. 그래서 저희 공동체에 한국 분들이 또 참여하고 계세요. And we're all very excited about welcoming all of you who may come, and I'd love to meet you. 그리고 이제 저희가 또 저희 공동체에 또 오시는 분들을 인해서 감사드리고 그리고 또 환영합니다. I do talk fast, and I promise I will try to slow down. 제가 말을 빨리 하는데요. 제가 정말 이번에는 천천히 하겠습니다. But as Rabbi Shapira said, in my book I wrote, rewriting in one sense the prophet Jeremiah. 그래서 라비 샤피라께서 말씀하셨듯이 이제 예레미야 선지자에 대해서 제가 다시 쓴 거죠. I put the chapters back in the right order, so it makes a lot more sense. 그래서 알맞은 순서대로 제가 다시 쓴 겁니다. 그래서 여러분들이 이해하기 쉽게요. And if there was anyone who seemed hopeless, it would have been the prophet Jeremiah himself. 여러분께서 정말 소망이 없다라고 생각하시면 예레미야 선지자를 보십시오. But as we know, God promised Israel both a hope and a future, as Rabbi said. 그리고 라비께서 말씀하셨듯이 이스라엘에게 소망을 주셨습니다. And one of the main things, Jeremiah was whining and complaining to the Lord. 그리고 예레미야 선지자가 말한 것은 이제 완전히 주님께 완전히 이렇게 And the Lord told Jeremiah, look, if you can't keep up with the footmen, what are you going to do when you have to race against the horses? 그래서 너희가 그렇게 계속 너희가 이렇게 위닝하면 너희가 Could you repeat again? So I want to give you definitely a hope in your future, and you will learn how to run with the horses. 그래서 여러분께서 그 소망을 주셔서 그 말을 운전하게끔 할 것입니다. And one of the great reasons for hope is just how close we are to the Messiah's return. 그래서 우리가 또 소망을 갖는 한 가지 이유는 메시아께서 우리에게 얼마나 가까이 오셨는가에 있기 때문입니다. And I will show you the timeline of just where we are at. 그래서 여러분들에게 타임라인을 보여줘서 우리가 지금 어느 근처에 와 있는지 보여드리겠습니다. You all have to buckle up. 여러분 이제 준비하십시오. Thank you, Rabbi Shapira. Back to you, or back and forth. Back and forward, because I want to ask you a question. Look, friends, there is no reason why everybody should not either stream it or be there in person. It's going to be so exciting.
여러분께서 이 온라인으로 참여하거나 직접 참여하지 않을 이유가 없습니다. 이것은 아주 흥미로운 집회가 될 것입니다. So let me share with you what I am going to be teaching on in my segments. 그래서 제가 여러분들에게 무엇을 가르칠 것인가 제가 저의 파트를 보여드리겠습니다. The tikva, the word 네, tikva 베티크바는 is related to the word mikveh or immersion, right? 미크베나 침례와 비슷합니다. I want to talk about the hope that there is for the remnant as we're preparing for the spiritual mikveh in the days ahead. 우리가 앞으로 다가오는 날들에 저희들의 소망이 있고 그리고 이 남은 자들의 미크베가 있다는 것입니다. And I know a lot of us see the news, see what's happening. We understand that those steps of Mashiach are near us. We can hear the footsteps. 그래서 메시아가 오실 때 그 발자국이 있죠. 그리고 우리가 지금 일어나고 있는 일들에 대해서 우리가 다 보고 있습니다. During the month of Elul, come before the Feast of Tabernacle this year. 그리고 이 초막절, 장막절 전에 이 엘루월이 있죠. Which is a time of ingathering. 자, 모든 사람들이 모이는 그런 절기입니다. We first hear the sound of shofar. That's called Rosh Hashanah, Feast of Trumpet. 그래서 이 나팔절에 우리가 이제 나팔도 불고요, 로샤샤나죠. During Elul, it's a Jewish tradition to say the king is in the field. 그래서 엘루월은 이 왕이 이 밭에 있다라는 그런 달입니다. The king is in the field right now. He is here. We can experience it right now, yes? 지금 왕이 밭에 있습니다. 우리가 그것을 경험할 수 있어야 합니다. So I am going to do a mini yeshiva, a mini course for 2 days. 그래서 이틀 동안 저는 미니 예시바에서 아주 작은 소그룹에 티칭을 할 것입니다. On how to prepare to welcome the king. 그래서 저희가 이제 왕을 환영하는 준비를 할 것입니다. So one of the teachings that I am going to look at, one of the teaching is called Baruch Haba that I'm going to do. 그래서 제가 티칭 중에는 하나는 바루카바입니다. We know Matthew 23, the famous parable. Yeshua said, "You will not see me until you say Baruch Haba b'Shem Adonai." 저희가 마태복음 23장 3절에서 볼 수 있듯이 너희가 바루카바 베셈 아도나이를 할 때까지 나를 보지 못하리라 하셨죠. For us Jews, the word Baruch Haba carries so much connotation, okay? 그래서 유대인들에게 바루카바 베셈 아도나이는 많은 함축적인 의미를 담고 있습니다. So I will look with you together of the meaning of preparing as the remnant for this. And there's hope in this. There is great hope in this. So we're going to look at Jeremiah and Matthew 23 in connection. 그래서 우리가 남은 자들을 준비시킨다는 것이 무엇인지 어떤 의미인지 볼 것이고요. 예레미야와 마태복음 23장을 연결해서 가르칠 것입니다. And I want to turn it to Pastor Biltz with a question that I have for him. 그래서 제가 이제 마크 벨츠 목사님에게 넘기겠습니다. One of the principle of prophecy that everybody have to understand 그리고 예언을 이해하는 한 가지의 원칙은 is that prophecy is never linear. It can go either way based on our actions. 그래서 이 예언은요 절대 직선이 아니라 이것은 우리의 행동에 달려 있습니다. Especially the prophet Jeremiah talk about this. If somebody come and give you a bad prophecy, it doesn't have to happen. It depends. 그래서 특별히 예레미야 선지서에서 어떤 나쁜 예언이 있으면 그 나쁜 예언이 굳이 일어나야 될 성취될 이유가 없다는 것입니다. I have to say it, but not everything negative that you read in the Bible have to take place. But this is the truth. 그래서 부정적인 예언은 굳이 우리가 성취해야 될 이유가 없는 거예요. Here is the question, Pastor Biltz, maybe some thoughts ignite in your mind. 그래서 여기서 이제 질문이 있는데요, 마크 빌츠 목사님. How critical right now it is for the bride, the authentic remnant, to get ready and even to escape some of the travails or shorten
the travails of the Messiah. I would love to hear your thoughts on this topic. Thank you. 그래서 이 마지막 때에 고난을 저희가 통과하거나 아니면 우리가 그것을 지나치거나 이 진짜의 남은 자들이 이 시간에 어떻게 준비하고 얼마나 중요한가에 대해서 좀 나눠주십시오. Well, thank you very much, Rabbi. 감사합니다, 라비요. It is so critical that we be ready because God always saves the remnant first. 왜냐하면 이것은 아주 중요한데 왜냐하면 주님께서 항상 남은 자들을 먼저 준비시키기 때문입니다. But this coming Rosh Hashanah is one of the most critical, I believe, in history. 그리고 지금 앞으로 오는 로시아샤나가 이 역사적으로 가장 중요하다고 저는 생각합니다. And the reason is, as we know, everyone had to come together for the Feast of Tabernacles. 우리가 장막절에는 모두 함께 모여야 되겠죠. But it so happens we are in a Shemitah year, which means this fall we have what's called the Hakhel. 그런데 이번 가을에 학헬이라 그래서 이 지금 쉐미타 연도에 있어요, 우리가. This is where in Deuteronomy 31 the king of Israel is responsible for gathering everyone, even the stranger, to hear the Torah. 신명기 31장에 보면 왕께서 모든 사람들을 모으고 이 낯선 자 이방인까지도 함께 모으는 것이 왕의 책임입니다. So what's so fascinating, we understand that Daniel is Jewish. 그래서 정말 놀라운 것은요, 다니엘이 유대인이죠. And the whole situation why Israel went into captivity was because they weren't following or observing the Shemitah cycle. 그들이 모두 포로가 된 것은 이 쉐미타 사이클에 일어났어요. And so when we understand that, and we know there's only one prophetic week left, according to Daniel. 그래서 다니엘서에 의하면 하나의 예언만 남았는데요. Jacob's trouble or the tribulation, the first year has to begin the first year of a Shemitah cycle. 그래서 야곱의 환란도요, 이 쉐미타 사이클의 첫 번째 해에 일어나야 합니다. So, just so you know what I'm saying and what I'm not saying. 그래서 제가 말하고 말하지 않는 것은 I'm not saying the tribulation will begin this year. 제가 환란이 올해 일어난다고 얘기하는 것은 아닙니다. But this is the first year of a new 7-year cycle. Therefore, if it doesn't begin this year, it can't begin for 7 more years. 지금 올해가 7년 사이클의 첫 번째 해라서 지금 일어나지 않으면 이 7년을 지금 더 기다려야 된다는 것입니다. And then the last thing I'll leave you with that's so exciting, guess what? 그래서 여러분들에게 이제 마지막으로 남기는데요. This current year is not only the 7th year. 이 해가 7번째 해일 뿐만 아니라 It's also the 49th year with this Rosh Hashanah beginning the year of Jubilee. 지금 49년이라서요. 이 희년이 시작되는 해입니다. We know that because the Hebrew year is divisible by 49. 우리가 이것을 알 수 있죠. 그 히브리 칼렌더는 49년 이렇게 77 이렇게 사이클로 가죠. And besides the math, if you look at the last Jubilee, 그래서 여러분께서 이제 계산뿐만 아니라 마지막 이 희년을 보면 it was back in 1973 when the Yom Kippur War took place. 그때가 1973년 용키푸르 전쟁이 일어났을 때입니다. And the year of Jubilee is always blown on Yom Kippur. 그래서 희년은요 항상 이 용키푸르에 시작을 하는데요. And then on the Feast of Tabernacles, the King of Israel gathers everyone together in order to hear him speak of the Torah. 그래서 장막절에는 왕이 모든 사람들을 다 불러서 모아서 그가 토라를 말하는 것을 듣게 해야 합니다.
So this fall is critical that the remnant be ready. 그래서 이번 가을은요, 남은 자들이 준비되어야 되는 아주 중요한 계절입니다. It's powerful and it's amazing. I'm so excited you spoke about Deuteronomy 31. This is amazing. I was just reading Deuteronomy 31 a minute ago. 제가 아주 조금 전에 신명기 31장을 읽었는데 지금 목사님께서 신명기 31장을 말씀해 주셔서 제가 아주 흥미롭게 생각합니다. I want to jump at something that Pastor Biltz says. I want you to think about this prophetically for a moment, okay? 예, 제가 지금 생각하고 있는 걸 잠시 좀 나누겠습니다. By the way, fantastic. Over 200 cities watching now. Keep on sharing, friends. This is going to be amazing. 지금 200개가 넘는 도시에서 이 브로드캐스팅을 보고 계십시오. 여러분 계속해서 공유해 주십시오. But notice something here in what Pastor Biltz talk about, because in Deuteronomy 31, it's mentioned the Shemitah. 지금 마크비치 목사님께서 말씀하셨듯이 신명기 31장에 그 쉐미타에 대해서 언급돼 있죠. But what else does it say? 그리고 또 무엇이 있습니까? Let me ask you a question. 질문하겠습니다. Do you believe Moses is the giver of the law? 모세가 모든 법을 주었다라고 믿습니까? The answer is of course. 예, 맞습니다. But do you believe that Moses is the greatest prophet in the house of Israel? 그런데 모세가 이 이스라엘 집에서 가장 위대한 예언자라고 믿습니까? The Bible said so in Deuteronomy 34. 신명기 34장에 의하면 그렇습니다. So if you believe the Torah prophesies of the things that are to come, 그래서 여러분께서 토라를 믿고 예언을 믿는다면, 앞으로 올 것에 대해서 믿는다면, I want you to notice this pattern that Pastor Biltz just touched on a minute ago. 지금 방금 목사님께서 말씀하신 그 패턴을 한번 좀 생각해 보십시오. In Deuteronomy 31:12, what 신명- God asked Moses? 신명기 31, 12장 보십시오. He says, gather the people to hear the Torah. 모든 사람들을 모아서 토라를 듣게 하라라고 하셨습니다. This word gathering here 여기서 다 모아라 하는 것은 is where we get the word kahal, akel, 이것- ecclesia, the remnant. 카할입니다. 이것이 에클레시아, 바로 남은 자들입니다. And what is the remnant is doing? They hear because they're getting ready. They're preparing themselves. 여기서 지금 남은 자들이 뭘 합니까? 그들은 준비돼서 지금 들을 자세가 돼 있습니다. Now, notice what's happening immediately after that, though. 그래서 그 후에 무슨 일이 있었는지 봅시다. And I'm sure you're going to hear both me and Pastor Biltz speaking about those. 이제 저희 두 분, 목사님과 제가 하는 것을 말하는 것을 다 공통적으로 들으는 것이 있습니다. Because if this cycle is this cycle, if this is cycle, as Pastor Biltz says, is a possibility, we need to ask ourselves the question, what is next? 그래서 이 사이클이 아니면, 지금 이 주기가 아니면, 그러면 다음은 무엇인가? So we're telling him to get together, and then look what the Torah says in Deuteronomy 31, immediately after this. 그래서 그 다음에 신명기 31장이에요. I will keep my countenance hidden on that day. 그래서 내가 I will hide my face. 나의 얼굴을 Hide 가리리라. my face. This time of tribulation is going to be the time of hiding God's face. To the point we say, where is God in the world even? 그래서 이 환란의 시기에는 하나님께서 얼굴을 가리시는 시기예요. So we are going to look at this principle of hastarat panim, the hiding 그래서- of God's face. 그래서 이 원리를 보겠습니다. 하나님께서 그분의 얼굴을 가리신다. And what do you hear in the word asta? What word do you hear? 여기서 아스타를 할 때 어떤 단어로 듣습니까? You hear the word Esther. 여러분께서 에스더라는 단어를 듣죠. Moses already prophesied of the future Purim that is going to come. 모세는요, 앞으로 일어날 불임에 대해서 미리 예언하고 있는 것입니다.
Pastor Biltz, how ironic it is that the book of Esther, the name of God is not even mentioned once. 자, 이게 얼마나 예언적입니까? Yet his hand is working. 에스더에 하나님의 이름이 나오지 않아도요. 하나님의 손이 이미 일하고 있었습니다. Part of the hope that I'm going to be talking about is how are we to overcome the Astarat Panim. This is the time of tribulation where we probably will say, where is God? 그래서 거기에 소망이 있는데요. 이 환난의 시기를 우리가 어떻게 이겨내라는 것입니다. So it's going to be amazing. Pastor Belt, do you want anything to add to that before we go and start taking some questions? 저, 목사님 더 하실 말씀 있습니까? No, we're good. Let's start with questions. Okay. 질문을 시작합시다. Friends, at this point, we'd love to take a couple of your questions. If you have a question to us, both in English or Korean. 자, 질문을 하실 분, 영어나 한국말로 하실 분을 해주십시오. About Acharit V'Tikva or anything that you burning to, so we'll take a couple of questions, okay? 아하리트 베티크바에 대해서 여러분께서 하고 싶은 몇 가지의 질문을 받겠습니다. But since I don't speak Korean, put a question mark so I know you're asking a question. 여기 퀘스천 마크 해서 우리가 이게 퀘스천인지 좀 알아보게 해주십시오. Okay, so I will wait a second. I'll give you a chance to ask us some questions. 예, 질문을. Yeah, here you go. Brett is asking. Let's see what Brett is asking. He says, I am in Australia. I don't know if you can see the question, Pastor Belt. I'm in Australia. Can you read the question? It's a little small on my screen. I don't know if you can see it in your screen. Yeah. Oh, you want me to read it? Yes. They want to know what the date of Rosh Hashanah is, I believe, which is September 26th. So it begins the night before Sunday night, the 25th. So it's whenever sunset is Sunday night, the 25th for you in Australia. 오케이. 예, 지금 로샤샤나 지금 말하는데요. 지금 9월 26일, 그러니까 9월 25일 해가 지면서부터 시작합니다. Yeah, definitely. Let's take one in Korean, if you don't mind translating this. 한국말로 또 어디 있습니까? Is this a question we should? Oh yeah. Go ahead. As a Gentile, how should we evangelize the Jewish people effectively? How should we reach the Jewish people effectively? Yeah, evangelize. Yeah, evangelize. Yeah. Okay, I'll answer it as a Jew, and Pastor Mark can answer it probably in a different way. But 저는 이제 유대인으로서 질문을 해답해 드리겠고 목사님은 또 다르게 해석할 수도 있겠습니다. Thank you for the question, by the way. 예, 질문해 주셔서 감사합니다. First of all, you should not evangelize Jewish people as they have nothing to convert to. Let's start there. 예, 여러분 유대인들을 전도할 이유가 별로 없습니다. But what the Jewish people do need is they need the Jewish Messiah. 유대인들에게 필요한 것은 전도가 아니라 유대인의 메시아입니다. So my answer to you is a Korean Gentile would be first, make sure that you have an encounter with the Jewish Yeshua. 그래서 한국의 성도님으로서 유대인 메시아를 먼저 만나기를 권면드립니다. Learn about his family. 그리고 유대인 메시아의 가족들에 대해서 배우시고요. His family is a Jewish family. 왜냐하면 그분의 가족은 유대인이기 때문입니다. And then make it your family. 그리고 그 가족들을 여러분의 가족으로 받아들이십시오. That's going to be the greatest testimony. 그것이 가장 위대한 간증일 것입니다. So his family loved the Torah. His family loved the Shabbat. Become part of the family, okay? 그 메시아의 그 가족들이 샤밧을 좋아하고 토라를 또 좋아하죠. So one day, if a Jew asks you a question, why are you doing this?
Exactly. 그래서 어느 날 이제 여러분에게 이방인들 왜 이렇게 토라를 지키고 샤밧을 지키냐고 묻는다면 You can say I have been adopted to a new family, and the Messiah is the one who adopted me to this family, so that's why. 여러분께서 이렇게 대답하실 수 있을 것입니다. 왜냐하면 나는 그 가족에 내가 입양되었기 때문이다. 예수님께서 Beltz. 나를 입양시켜 주셨다. Pastor Beltz, do you want to add anything? Sure, I'd be glad to. One thing we know that the Bible says that we're supposed to be making Israel jealous. For the last 2,000 years, we've only made them angry. And so, go ahead. 예, 그 성경에 보면 이방인들이 해야 될 일은 질투가 나게 해야 된다 그랬는데 우리가 지난 2000년간 해온 일은 이스라엘을 화나게 한 것밖에 없습니다. One of the things that's so important is the problem with replacement theology. 그래서 여기서요, 이제 대체 신학의 문제는 If you remember, Joseph's brothers didn't recognize him when he was in Egypt. 요셉의 형제들이 요셉이 이 애굽에 있을 때 못 알아봤죠. And the reason why is he looked Egyptian and spoke Egyptian. 왜냐하면 요셉이 그 겉모양이 애굽인 같았고요. 또 말도 애굽인의 말을 했기 때문입니다. And if we really want to, quote unquote, win the Jewish people, 우리가 정말로 유대인들을 이제 우리가 전도하기를 원한다면 that they would recognize their own Messiah, 그들이 그들 스스로의 이제 유대인 메시아를 알아보게 해주십시오. we have to take Jesus out of his Egyptian clothing and represent an authentic Jewish Messiah. 우리가 지금 예수님께서 입고 있는 애굽의 옷을 벗겨드리고 진짜 메시아로서 알아보게 좀 해주십시오. I mean, when you look at pictures, you have an African American Jesus, a Hispanic Jesus, a Korean Jesus. 그래서 여러분께서 사진을 보시면 흑인 예수님도 있고 한국 예수님도 있고요. 뭐 여러 가지 예수님이 있습니다. The Jews wouldn't even recognize him if they saw him. 그래서 유대인들이 봤을 때 누군지 알아볼 수가 없습니다. So what makes them jealous is this. 그래서 그들을 질투나게 하는 것은 It's when Christians start following the Torah. 이 기독교인들이 토라를 막 따를 때부터입니다. And there's a lot to say about that. Maybe I'll share some of that for the conference. Rabbi? 그래서 제가 아주 드릴 말씀이 많은데 제가 컨퍼런스에서 말씀드리겠습니다. Great question. We have another great question that I think we should definitely look at from Pastor Kim. 예, 아주 He asked the question. Today is the Holocaust Memorial, the Global International Holocaust Memorial Day. History is repeating itself. What does that mean? 히스토리가 계속 반복이 되는데 이것이 무슨 의미입니까? I want to touch on something that Pastor Beltz said a minute ago in my answer. I want to answer this question with something that Pastor Beltz alluded to a minute ago. 예, 뭐 지금 마크 빌츠 목사님이 말씀하신 데 좀 뭔가 함축되어 있었습니다. 여기에 대한 질문이. You heard him alluding to replacement theology. 여러분 그 마크 목사님께서 대체 신학이라고 말씀하신 걸 들었죠? Now ask yourself the question, what is this source? What is the core source of anti-Semitism and the very foundational level? 이 반유대이즘의 아주 기본이 무엇입니까? 아주 근본적인 그 이유가 무엇이죠? I can tell you that because my mother was a Holocaust survivor. 저희 어머니가 홀로코스트 생존자이기 때문에 제가 말씀드릴 수 있습니다. And the first memory she told me about Jesus. 지금 첫 번째로 지저스 예수님에 대해서 말했죠. They ran from Lithuania to Poland even after the war. And this is what she said. 자, 지금 이제 보십시오. 제가 지금 곧 말씀드리겠는데. I was like 12, 14 years old. 제가 한 14살 정도 되는데. They shaved my head. 저의 머리를 밀었고. And they told me that I killed Jesus. 그리고 저에게 이렇게 말했습니다. 네가 예수님을 죽였다.
And they quoted to me this book called the New Testament. That's what she told me. 그리고 이 신약을 다 인용을 했습니다. Who do you think, what do you think was prompting all of this at the end of the day? 그래서 이것을 프롬프트하는 이 말세에 이 프롬프트하는 이 이유가 뭐죠? Those who were doing that, the anti-Semites, 그래서 지금 이 반유대주를 행하는 이 사람들이요. they misrepresent Yeshua himself. Okay? 그들이요 예수님을요 잘못 대변하고 있다는 것입니다. Why I'm telling you this, okay? Let me get to the point. 제가 이제 요점으로 들어가겠습니다. You can say sorry to the Jewish people a million times. 여러분께서요 유대인들에게 미안하다라고 아주 만 번을 얘기할 수 있죠. I remember when I came to New York City 제가 뉴욕에 갔을 때 기억합니다. to the Korean cultural festival that was put by Korean to the Jewish people to tell them that they're sorry. 이 코리안 공동체에서 주최한 집회였는데요. 그 목적이 유대인들에게 미안하다라고 얘기하기 위한 것이었습니다. You can say sorry a million times to the Jewish people. 정말 미안하다고 유대인들에게 억만 번, 천만 번을 말할 수 있죠. But if you are taking upon yourself the wrong Jesus that is stripped from Jewishness, 그러나 여러분께서 예수님의 이 메시아의 유대적인 것들을 다 벗겨놓고 그리고 잘못된 메시아에 여러분을 두신다면 you have some sort of a root in anti-Semitism because you replaced Jesus or Yeshua with another Yeshua. 이것을 여러분이 그렇게 하고 계신다면 여러분의 뿌리는요 바로 이 반유대주의에 있는 거예요. 왜냐하면 여러분은 예수님을 대체했기 때문입니다. So the root of all of anti-Semitism, in my humble opinion, 제 의견에 모든 반유대주의의 이 뿌리는요 is theological. 이거 신학적인 거예요. If you fix the theology and you have an 여러분께서 experience with the Jewish Yeshua, the one who kept Torah, the one who loved his people. 여러분께서 이 토라를 사랑하고 그의 백성을 사랑하는 이 유대인 메시아로 여러분께서 이 신학을 바꾸신다면 To me, anti-Semitism is out of the equation at this point. It's gone. 이 반유대주의는 사라질 것입니다. The worst replacement theology is replacing Yeshua HaMashiach with the Jesus of 2,000 years of Christianity. That is the greatest crime that we should say never again, no more. 여러분께서요. 그리고 가장 그 나쁜 악한 이 대체 신학이 이 메시아를 대체했다는 것입니다. Pastor Biltz, you want to add anything to that one? That's a good one. Sure. To me, it looks like the question is, what does it mean as far as history repeating itself? Well, they say if we don't know history, we're condemned to repeat it. And history always repeats itself. We have to see the patterns. 그래서 역사는요, 항상 반복되는데요. 또 문제는 우리가 이제 역사를 모른다는 것인데, 이 역사는 항상 반복된다는 이 패턴을 우리가 좀 볼 줄 알아야 합니다. Rabbi? Thank you. Let's go. And this is a good one, Pastor Biltz. Give us your thoughts on this one. Do you think Elijah is on earth right now? I don't think he's on the earth right now. I do believe he will be coming back. I could be wrong, but I believe he'll be one of the two witnesses with Moses. But the Lord can have him appear at any moment. He doesn't have to already be here. 그래서 지금 질문이 엘리야가 지금 이 땅에 있는가인데 목사님께서 아닙니다라고 얘기했습니다. 그러나 앞으로 올 것이라고 얘기했고 두 증인 중에 하나라고 했죠. I want to give Korean chance. Is this a question, Michelle, or a comment? Okay, let me get on my glasses. She thinks that this is a very wonderful book, but many Korean has the difficulty
together book. So if there is any suggestion, any way they can get it. She's talking about my book. Yeah. We are praying, and I pray that by the time we'll have the second and the third books, we will be able to print inside Korea. That's our prayer. 예. 그래서 저희가 지금 세 번째 정도 이제 인쇄할 때 한국에서 인쇄할 수 있기를 저희가 지금 그렇게 할 계획입니다. We are just overwhelmed with questions. Let me see if we can take another one or two questions, friends. We hope you're blessed. This is why we have the conference, to give you a chance to ask this type of questions, okay? 여러분께서 이러한 질문을 잘 하실 수 있도록 우리가 또 이렇게 컨퍼런스를 하는 이유입니다. Let me see. I didn't expect so many questions. Okay, let me see. I tell you what, because I don't want to exclude people, take some question and exclude others out of respect. I see that there's a lot. I want to touch on this again, Pastor Biltz, maybe in conclusion, and maybe Michelle, we can bring you into this conversation as well, so we can kind of do it a little bit more spontaneous for a moment. Okay. Here we go. Pastor Biltz, a lot of people are asking this question. Here we go. Who replaced Jesus? What do you mean by replacing Jesus? The church replacing Jesus. I see this thing. Do you want to elaborate for a moment on that? Go ahead. Sure. Michelle? 누가 지금 질문이요. 누가 예수님을 대체했냐는 건데요. We've replaced their names. For example, Yochanan becomes John. 우리가 지저스 예수님의 이름을 대체했는데 보세요. 우리가 요하난을 잔이라 그랬죠. We've replaced the biblical holidays with pagan holidays. 우리가 성경의 절기를 이방의 절기로 또 대체했죠. We've replaced the Torah with the New Testament. 우리가 토라를 신약으로 대체했죠. There's so many things that we've replaced, even the calendar. We've replaced the calendar with our own pagan calendar. 그리고 히브리력도 우리의 그 이방 달력으로 우리가 다 대체해 버렸습니다. We have to realize we're grafted in. We didn't take their place. 우리는 접붙여졌지 그들의 자리를 뺏은 것이 아닙니다. We've replaced the Hebrew Yeshua with a Greek Jesus. 우리는요 히브리인 예수아를요 헬라인 예수님으로 바꿔버렸습니다. Yes, Who wants nothing to do with his brethren. 그래서 이것은 우리가 다. So this is the interesting thing. I want to say this kind of in conclusion because I know we're opening and we're seeing 300 cities here. I just can tell you. Come to the conference, be part of this. It's going to be very special. But I want to say one thing. 지금 300도시에서 넘는데 다 보고 있는데 여러분 와서 참여해 주시고 여기 일원이 돼 주십시오. In the famous passage in Zechariah chapter 8:23, we see something important. 예, 제가 말씀드리는데 스가랴 8장 23절이요. We see 10 Gentiles that are grabbing the tzitzit, the garment of a Jew. 10명의 이방인이 한 명의 유대인의 찌릿을 잡는다고 그랬죠. You read it, but if you ever ask the question, where are they going to? If they're grabbing the garment, where are they going to? 여러분들이 이것을 읽으셨을 때요. 그럼 찌릿을 잡으면 이들이 잡고 어디로 가죠? Did it ever dawn on you that Yeshua talk about the kingdom of God as the 10 virgins are going out to meet the groom? 그 예수님께서 말씀하시기를 킹덤은 마치 10명의 처녀들이 그 신랑을 맞이하러 나가는 것과 마찬가지다라고 했습니다. Now in the Rivka remnant, I explained to you why they are running out of oil. Why are they running out of oil? 제가 남은 자 리브가에서 이제 언급을 했는데 왜 그들이 오일이 다 떨어졌을까라는 것입니다. Brothers and sisters, listen to me carefully now. Oil represent Torah and mitzvot.
이 오일은요, 이 기름은 토라와 미tzvot입니다. The Torah is called a lamp in Proverbs. 그래서 토라를 지키지 않으면 이게 문제가 되는 거예요. Any person who will walk 어떤 이- without Torah in this cycle, and maybe it's this cycle start now, I don't know, we'll have to wait and see, maybe. 그래서 우리 사이클에 우리가 토라와 함께 걷지 않는다면요. Will not have tikva. There will be no tikva without Torah. 거기에는 소망, 티크바가 없습니다. So, what is it says that the Gentile hold the garment of the Jew? Why? Because the Jew is supposed to teaching Torah. That's what the Jew is supposed to do. Continue to fill the menorah of the Gentile by teaching Torah. That's what we're supposed to do. 그래서 우리가 왜 한 명의 유대인의 찌짓을 잡죠? 그 유대인들이 이방인들에게 토라를 가르치기 때문입니다. 그것이 메노라의 기름을 계속 채우는 것이에요. So you see it all throughout Scripture, right? Everywhere. 그래서 이것은요, 성경 전체에서 우리가 다 볼 수 있어요. Genesis 12, Lech Lecha, go, go. 이 창세기 12장, 레클레카, 가라. The word word kara kara mentioned twice. Why? The Jew and the Gentile walking together. 왜 여기서 가라가 두 번이 나왔죠? 왜냐하면 유대인과 이방인이 함께 걷기 때문이에요. Okay, I give you another interpretation. Somebody asked about Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi asked the question to Pastor Biltz a second ago. Okay, think about it. 자, 그 목사님께서 지금 이제 질문 대답하신 것을 한번 생각해 보세요. Aleph and Mem, Eliyahu and Mashiach. Aleph and Mem. 알레프하고 맴. It's the author, Aleph and Mem, Elijah and Mashiach. I interpreted Eliyahu is the spirit, the Goyim, Mem, Moshe, Torah. Jew and Gentile walking together. 그래서 알렙과 맴은 엘리야와 메시아를 상징하는데 엘리야는 고임 이제 이방인들을 말하고요. 메시아는 모세를 말합니다. 그래서 이방인과 모세, 그러니까 유대인이 함께 걸어오는 거예요. Aleph and Mem, Esther and Mordechai. Aleph and Mem again. Esther and Mordechai represent the Jew and the Gentile walking together. 그리고 알레프 맨 그리고 에스더와 또 모르드게인데 이방인이 함께 유대인이 함께 걷는 걸 또 의미하죠. Acharit v'tikva comes when you do not walk alone. And this is one of the things I want to tell any person who is not Jewish who are part of our broadcast today. 그래서요, 야하리트 여기서 베티크바는요, 여러분이 혼자 걷지 않고 함께 걸을 때 오는 것입니다. Don't have a reason to walk alone. Don't walk alone. 여러분 혼자 걷지 마십시오. That's why Yeshua commanded us to go two by two, the Jew and the Gentile walking together. 그래서 예수님께서 이방인과 유대인이 함께 걸으라고 하셨습니다. So today the remnant all over the world, look what is happening. 그래서 오늘날 전 세계의 남은 자들을 보십시오. 무슨 일이 일어나고 있는지. Look what the pandemic is doing. 지금 팬데믹이 뭘 하고 있는지 좀 보십시오. It's raising the remnant faster. 이 팬데믹을 통해서요, 이 남은 자들을 지금 굉장히 빠르게 일으키고 계십니다. And I'm willing to bet you if I ask Pastor Biltz this question, do you see an increase since the pandemic of the remnant coming together or decrease? He will tell you it's an increase, right, Pastor Biltz? Oh, definitely. 예, 마크 비츠 목사님, 이 팬데믹을 통해서 남은 자들이 빠르게 일어나고 있는 것을 보시죠? 예, 맞습니다. God does not want to destroy you. He wants to bring you into the house of Israel. 이 하나님은요, 전 세계를 멸망시키려고 하는 것이 아니라 모든 이들을 이스라엘 집으로 지금 불러들이라고 하고 있는 것입니다. But you have to do the journey. Nobody can do the journey for you. You have to do the journey with your Jewish brethren so willing to walk with you. 그래서 여러분은요, 그러나 여러분을 대신해서 누가 해줄 수 없고요. 여러분 스스로가 이 여정을 시작해야 되는데 이 유대인 형제들과 함께 해야 합니다. So let me recap it for everybody. I know this is going to be amazing. Okay, I can see the numbers right now. 리캡을 해드릴게요. 다시. Invest the $50, the whatever it is, on your understanding. It's worth it. It's really worth it. 여러분 50불을 투자하십시오. 이거 진짜 가치가 있습니다.
Again, Acharit v'Tikva, happening February 19, 20th, God willing. 2 days of broadcast. It's going to be amazing. Okay? 그래서 아하리트 베티크바 컨퍼런스가 2월 19에서 20일이 있는데 아주 훌륭한 컨퍼런스가 될 것입니다. Pastor Biltz, I'm going to give you a last word. Why people should come. Last sentence. 목사님 맞아. I was just going to say the reason people need to come because it's going to be a mind-blowing conference. You're going to hear things you've never heard before, and the time is now. 여러분께서 이 컨퍼런스에 참여해야 될 이유는 이것은 아주 놀라운 컨퍼런스가 될 것이고요. 이것은 이전에 듣고 보도 못한 아주 놀라운 컨퍼런스가 될 것이기 때문입니다. Thank you, Pastor Biltz. Thank you for the generosity of El Shaddai for hosting this. It's going to be amazing. 엘샤다이에서 저희들을 호스팅해서 감사드리고요. 그리고 이것은 정말 훌륭한 컨퍼런스가 될 것입니다. If you speak English, we welcome you to come with us. It's going to be fantastic. 그래서 영어로 말씀하시는 분 환영하고요. Also, we are going to talk about the plans. Rivka Remnant is going to make it to Korean. Around the corner. It's coming, guys. 예, 그리고 이제 남은 자 리브가가 한국말로 곧 나올 것입니다. Those who speak Korean will be able to get the book in Korean during the conference. All of our resources will be available during this conference. 그 컨퍼런스 동안에 한국말로 번역된 책들도 볼 수 있고요. 한국말로 번역된 여러 가지 이제 자료들을 볼 수 있을 것입니다. So we invite you. 그래서 여러분을 초청합니다. Let me pray for everybody that are coming. And those who are going to be streaming. 그래서 여러분이 참여하시거나 온라인으로 보시는 분들을 위해서 기도하겠습니다. The Lord said it, that He cares for your welfare. 주님께서 말씀하시기를 여러분의 여러 가지 좋은 것들을 케어하신다고 하셨습니다. To give you a hopeful future. 장래에 소망을 주기 위한 것입니다. So I pray this evening or morning, wherever you are. 그래서 any hopelessness. 그래서 지금 어느 곳에 계신 곳이나 어떤 분들 또 소망이 없는 분들이 will be met with hopefulness. 이 소망을 만나시기를 기도합니다. Any depression, anybody who defeated will rise up and walk during this time. 여러분 어느 분이나 우울하고 그런 소망이 없는 분들이 일어나시기를 저희가 기도합니다. I ask this in the merit of our Messiah upon all of you. 그래서 예수님의 모든 공로로 인해서 기도합니다. Friends, run, get those resources, get those books, come join us. We want to meet you face to face. 여러분들을 정말 얼굴과 얼굴을 맞대면서 보기를 원합니다. 가셔서 책도 사시고요. 그리고 등록하십시오. Thank you so much, Michelle Kim, and we also Pastor Kim. We can't wait to see you all there, as we have some big plans for the days ahead. 앞으로 다가오는 때에 대해서 우리가 아주 큰 계획이 있습니다. 김정환 목사님 감사드립니다. Shalom, everybody. Shabbat shalom, and we can't wait to see you February 19th, 20th. Register now. 예, 여러분 오늘 등록하시고요. 여러분을 볼 2월 달을 저희들이 기대합니다. Shabbat shalom, everybody. 샤ባት 샬롬을 전합니다. Shalom, friends. My name is Dr. Shapira, and I would like to tell you about a prophetic event together with my good colleague, Pastor Mark Biltz, that is going to take place specifically for Korean speakers on February 19 and 20. We're going to have with us Pastor Biltz, myself, Pastor Kim is going to come from the East Coast, and also Michelle Kim is going to be with us. We're going to talk about the last days in this conference, Acharit v'Tikva, about the last days and hope. These two words go together with the prophet Jeremiah. I want you to join us, but registration is required. It's required, and we invite you to check the website below. Come, everything is going to be translated into Korean, and on the spot, it's a live conference in Tacoma, Washington. We invite you
to be part of this wonderful 2 days event. God bless you and shalom.